Good morning, everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson, we learn about the Körperteile, the Körper, the body parts, and the body. Das Gesicht, the face, der Kopf, the head. And here we have given in plural form. Das Auge, the plural is die Augen, the eyes. Die Nase, the nose. Der Hals, neck. Die Haare, the hairs. Die Ohren, the ear. Singular is das Ohr, die Ohren. Die Schulter, shoulder. Der Ellenbogen, elbow. Die Brust, chest. Der Arm, arm. Die Hand, die Hände, hands. Der Finger, die Finger, fingers. Der Daumen, thumb. Das Bein, the leg. Der Fuß, foot. Die Zehe, toe, toe. Das Knie, knee. Das Auge, die Augen. Man sieht mit den Augen. You see with the eyes. Die Nase, die Nase. Man riecht mit der Nose. You smell with the nose. Das Ohr, die Ohren. Man hört mit den Ohren. You hear with the ears. Die Hand, die Hände. Man hält etwas mit den Händen. You hold something with the hands. Der Mund. Man spricht mit dem Mund. You speak with the mouth. Der Zeh, die Zähne. Man kaut mit den Zähnen. You chew with the teeth. Der Finger, die Finger. Man berührt etwas mit den Fingern. You touch something with the fingers. Das Bein, die Beine. Leg. Man steht auf den Beinen. You stand on the feet. So in today's lesson we learn about body parts. If you have any doubt, any concern, just write us below. Have a nice day.